A very good morning to all of you present here. I am today's host, Prabhuji Veskare. I am an English first year, Gondwana University, Gadchiroli. First of all, I would like to welcome today's chief guest and speaker, Dr. Mohit Save, sir, Assistant Professor of English, Vivekananda Mahavidyalaya, Bhadravati. Next, I would like to welcome Dr. Joshi, sir, HOD of PGTT English, Gondwana University, Gadchiroli. I would like to welcome today's all the faculty members and participants. This is the third edition of Know It series and fifth session, which is organized by faculty members of PGTD English. The purpose of this series is to explore the teaching students' fraternity with the latest development and career prospects in the field of English language and literature. The series invites various speakers for the deliberation. Today's our chief guest is Mohit Save, sir, Assistant Professor of English in Vivekananda Mahavidyalaya, Bhadravati. Sir has completed his MA in 2007, Nagpur University. He qualified NET exam in June 2012. He completed his B.Ed in 2005, Pune. Now he is working as assistant professor in Vivekananda Mahavidyalaya, Bhadravati since 2013. He worked in Lokmanya Mahavidyalaya, Baroda in 2012 to 2013. Sir has also completed his computer skills such as MSCIT and DCA. Sir is also coordinator in IQAC. Today's session of Sir is on Sigmund Freud and psychoanalysis. So welcome to today's session, sir. Now I would like to hand over this session to Mohit Savis. Thank you, ma'am. Thanks a lot. First of all, I would like to thank Dr. Vivek Joshi, sir, Head Department of English, Gondwana University, Gadchiroli. I thanks Joshi, sir, and his entire team for comprising me in the NOES series 3.0. So today, without wasting much of time, today I am going to present, today I am going to give a talk on psychoanalysis and Sigmund Freud, or vice versa, Sigmund Freud and psychoanalysis. So, can you see my presentation, sir? Everybody? Yes, sir. Yeah, your presentation is visible. Make it in full screen mode, sir. Yeah, okay. Thank you, sir. So, as psychoanalysis, we all know, so I keep it very simple, and I hope it doesn't mind, because I used to make this presentation in bilingual mode in English as well as in Marathi. So I am Mr. Mohit Save, Assistant Professor, Department of English, Vivekananda Mahavidyalaya, Bhadravati. So today, I'm going to talk about the Freudian psychoanalysis. So I'm not going to tell you about who is Sigmund Freud. That part, students or the listeners have to take care of it. They have to search Google. They will find. Or in fact, मला असं वाटतं की प्रत्येकाला माहित असेल की who is Sigmund Freud. Okay. So how he is relevant to our literature. So before going further, I'll ask you a simple question. What is psychoanalysis? आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये or in our everyday language, we must have heard this word somewhere. Psychoanalysis. So what is psychoanalysis? Psychoanalysis is a method of therapy in which the patient talks about experiences, early childhood and dreams. Now हे तीन शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा. Experiences, early childhood and dreams. Now psychoanalysis is a term which is related to medicine or to the medical field. तुम्ही आपल्याला आपण म्हणतो ना की मला सायकॅट्रिस्ट कडे जायचं आहे, किंवा यू मस्ट हॅव हर्ड द टर्म सायकॅट्रिस्ट. तर हे सायकोअनालिसिस म्हणजे काय? बेसिकली सायकोअनालिसिस एक उपचाराची पद्धत आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू मनोविश्लेषण. आपल्या मनाचं विश्लेषण. कुठल्याही गोष्टीचं आपण अनालिसिस करतो. मॅथ्स किंवा तुम्ही एखादं टास्क कंप्लीट केलं असेल, आपण त्याचं अनालिसिस करतो की ते टास्क योग्य झालं अथवा नाही झालं. तर सेम वे अनालिसिस ऑफ सायको और सायके. सायको इज ऑल टुगेदर डिफरंट वर्ड. सायके मीन्स अवर माइंड, अनालिसिस ऑफ अवर माइंड. मग ते अनालिसिस कशा पद्धतीने केलं जाते, ज्याच्यामध्ये काय होते, वेअर द पेशंट टॉक्स अबाउट एक्सपिरियन्सेस, अर्ली चाइल्डहुड अँड ड्रीम्स. आपला अनुभव, बालपण
किंवा आपल्याला वारंवार येणारे स्वप्न याबद्दल आपण जिथे बोलतो, आणि ती एक उपचाराचीच पद्धत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, यू नो व्हेरी वेल दॅट इफ लाईक heinous crime has been committed by someone and he is not willing to express his crime, at that time आपण बघतो की मूवीज मध्ये म्हणा किंवा रिअल लाईफ मध्ये त्याची नार्को टेस्ट केल्या जाते, जिथे तो त्याच्या पास्ट मधल्या सगळ्या गोष्टी व्यक्त करतो. सो इन द सेम वे सायकोअनालिसिस ही त्याच प्रकारे थोडंफार काम करतं, नॉट थोडंफार, लाईक इन कम्प्लिटली इन दॅट वे. मग हे सायकोअनालिसिस हा जो शब्द आला हा कुठनं आला, तर आपण स्टेप बाय स्टेप काही डॉट्स जोडूया. त्याच्यानंतर तुम्हाला सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम म्हणजे काय आणि सायकोअनालिसिस मी आत्ताच सांगितलेलं आहे हे काय आहे. इट इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. ओके. सो देर वॉज अ एन्शियंट ग्रीक प्लेराईट सोफोक्लस. सोफोक्लस नावाचा एक प्लेराईट होता, नाटककार होता. त्यांनी इडिपस नावाचं नाटक लिहिलेलं होतं. There he described the situation of a Greek king Oedipus. Oedipus नावाचा एक ग्रीक किंग होता, who killed his father and married his mother without being aware of the true nature of either of the acts. तर या एडिपसने काय केलं? He killed his father and married his mother and he was unknown. त्याला माहित नव्हतं की त्यांनी आपल्या वडिलाला मारलेला आहे आणि आपल्या आईशी लग्न केलेलं आहे. He was completely without being aware of the true nature of either of the acts. मी असं का बरं म्हणतोय की विदाउट बिंग अवेअर ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ आयदर ऑफ ऍक्ट्स, बिकॉज सोसायटी ऑब्व्हियसली वोंट अलाउ सच टाइप ऑफ थिंग. ओके. त्यामुळे त्याला या गोष्टीची माहिती नव्हती. अननोइंगली हॅज डन दॅट थिंग. क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले yielded a theory of human psyche and proved to be one of the most widely known and controversial intellectual ideas of the 20th century. क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, मग हा जो प्ले होता इडिपस, त्याची क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय? समीक्षात्मक विवेचना. त्याचं खूप सारं इंटरप्रिटेशन वेगवेगळ्या क्रिटिक्सनी केलं. बट हाऊ इट स्टार्टेड दॅट विल कम टू नो लॅटर. आणि कशासाठी? थेअरी ऑफ ह्युमन सायकी, की मानवी स्वभाव हा कसा असतो. ह्युमन सायकी मीन्स ह्युमन माइंड, मानवी स्वभाव. अँड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन अँड कंट्रोवर्शियल इंटेलेक्च्युअल आयडियाज, की माणसाच्या स्वभावाचा आपण अभ्यास कसा करायचा. यु नो, आता तुम्ही म्हणाल की सर आपण मानवी स्वभावाचा अभ्यास करणे काय आहे त्याच्यामध्ये? आपण एखाद्या माणसासोबत राहतो, विल लिव्ह विथ अ पर्सन एव्हरी डे अँड थ्रू हिज एक्सपिरियन्स, थ्रू हिज बिहेवियर वी कम टू नो हिज सायके, राईट? बट our point is that you will come to know, our point is regarding the text. Through the text, how we come to know about his human psyche, about a particular human psyche of particular author. Okay. So today texts are read for the desires they seems to conceal. Desire ज्याला आपण म्हणतो आपल्या मनातील भावना किंवा उत्कट इच्छा, the kind of drives in their characters. इथे टेक्स्ट म्हणजे important novels, book, fiction, autobiography, poem. So all these texts are today we read for the desires they seems to conceal. त्या टेक्स्ट मध्ये कुठला डिझायर आहे? ऍक्च्युली डिझायर ऑफ द रायटर. यु नो, टेक्स्ट ऍक्च्युली ट्राय टू कन्सील इट. वी हॅव टू फाइंड आउट इट. द काइंड ऑफ ड्राइव्स इन देअर कॅरेक्टर्स. नाउ व्हॉट इज ड्राइव्ह? Drive is a feeling of act in a particular way. Okay, feeling to act in a particular way. आपण म्हणतो की मेरे मन में वो ड्राइव है, आई वॉन्ट टू डू दॅट थिंग इन ओनली दॅट वे. मला 150च्या स्पीडनी गाडी चालवायची आहे का मस्तपैकी रोडवरून, है ना? एक ड्राइव्ह मनामध्ये असते. तुम्हाला कळेलच. बट फॉर सिम्पल थिंग, अनकॉन्शियस इज like when we are not conscious. So what is conscious then? Conscious म्हणजे आपण सजग असतो. Okay, now you are listening to me, you are conscious. Unconscious is like you are in like sleep like mode. Okay, at the back of your mind certain things are going on. That is your unconscious. Conscious, you are listening to me. Unconscious, you are listening to me, but there are certain things going on in your mind. That is your unconscious. Okay. So this critical move to explore the nature of human psyche. मग हा जो एक त्याला म्हणतो ना की साहित्याच्या भाषेमध्ये हा एक क्षण होता की जिथे मानवी स्वभावाला एक्सप्लोर करायचं. कशा प्रकारे? बाय एक्सप्लोरिंग द डीपर हिडन मिनिंग ऑफ द टेक्स्ट.
कि टेक्स्ट में क्या लिखा है, वॉट एवर सिंपली एखाद्या टेक्स्ट मध्ये लिहिलेला आहे की ओके आय लाईक रोज, यू नो डोंट टेक इट्स लिटरल मिनिंग की मला गुलाब आवडते. व्हॉट इज द हिडन मिनिंग विथ दॅट मिनिंग इन दॅट सेंटेन्स, आय लाईक रोज, याच्या मागे कुठलं हिडन मिनिंग आहे, कुठलं डीपर मिनिंग आहे, हे जेव्हा आपण आयडेंटिफाय करतो तर त्या मेथडला आपण म्हणतो सायको अनालिटिक. त्या मेथडला आपण काय म्हणतो, सायको अनालिटिक. I request all of you kindly unmute, and if you have any problem or any query, you can ask me. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Ask me questions so I can feel the liveliness of the session. Usually participants note down their questions and they will ask only at the end. Okay. Thank you, sir. Okay. So just now what we have seen, the interpretations, critical interpretations of the text. Okay. So it started from the play of Sophocles, Oedipus. Okay. It started with the theory of human psyche. So now the interesting thing is that how Sigmund Freud come into the picture. Okay. He is a man of medicine and he is doing these things for the literature. So how these things happen, now we are going to see it. So as I told you earlier that the critical interpretation of the text to find out the human psyche by exploring the deeper meaning of the text, okay, that process or method is we call psychoanalytic. So such interpretations of literary text and the figures like Shakespeare's play rather by a man who came from a different profession together. We all know what is the duty or the basic rights of academicians or academic critics, that they interpret the literary text. But the most important thing is that the psychoanalytic interpretation जे literary text करण्यात आलं, it is not done by any academic critics, but rather by a man who came from a different profession altogether. Just now I told you की Sigmund Freud, he was from the medicine field. तर हे सगळ्यात आधी जर कोणी केलं असेल तर सिगमंड फ्रॉइडनी केलेलं आहे. नाउ जस्ट मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो की दोस्तोएव्स्कीज, he has written one fiction that is the Eternal Husband. Eternal Husband was a fiction and it has that psychoanalytic interpretation in that play. So when Dostoevsky हा play नाटक लिहिलं The Eternal Husband, at that time Sigmund Freud was only 14 years old. Sigmund Freud फक्त 14 वर्षाचा होता. But later on he did the critical interpretation of that particular novel, The Eternal Husband, and he find out the human psyche or the psyche of Dostoevsky, means how he has gone through his personal life, how was his rational and irrational mind. Okay, so Sigmund Freud trained as a doctor and practicing therapist for what we were considered psychological problems. As he was a doctor of psychology and he was practicing psychology, he was curing the patient through his psychology with the help of psychoanalysis. जे मी तुम्हाला आधी सांगितलं की psychoanalysis तो काय करत होता, सिगमंड फ्रॉइड आपल्या पेशंटला दुरुस्त करत होता. बट अलॉंग विथ दॅट त्यांनी काय केलं की या लिटररी टेक्स्ट सुद्धा इंटरप्रिटेशन्स केलं. सो सिगमंड फ्रॉइड नॉट ओनली इन्व्हेंटेड अ होल न्यू डिसिप्लिन अँड मेडिकल मोड, त्यांनी त्याच्या क्षेत्रामध्ये एक वेगळं इन्व्हेन्शन केलं, दॅट इज सायकोअनालिसिस. बट ही ऑल्सो जनरेटेड कॉन्सेप्ट अँड आयडियाज. तर त्यांनी काही कॉन्सेप्ट आणि आयडियाज जनरेट केल्या that have had an enormous impact on literary criticism. आणि त्याच्या या संकल्पनांचा, विचारांचा सगळ्यात मोठा प्रभाव जर कुठे पडलेला असेल तर लिटररी क्रिटिसिझम वरती. साहित्याची जी समीक्षा किंवा समीक्षा ज्याला आपण म्हणतो ना साहित्याची, त्याच्यावर सर्वात जास्त त्याचा प्रभाव पडलेला आहे. आता आपण बघू की तो प्रभाव कसा पडलेला आहे. सो सिगमंड फ्रॉइड emphasized that language concealed, revealed or modified. जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं होतं याच्या आधी की आय लाईक रोज. व्हॉट इज द लिटरल मिनिंग की मला गुलाब आवडते. बट देअर इज समथिंग कन्सिल्ड इन दॅट लँग्वेज or there is something that particular text revealed or it can be modified. So what it modified, what it concealed, what it revealed,
that we are going to see. So Freud emphasized that language concealed म्हणजे कुठली गोष्ट ती लपवते किंवा लपवलेली असते, रिव्हेल्ड म्हणजे कुठल्या गोष्टी ती उलगडा करते किंवा जे ऑलरेडी असेल त्याच्यामध्ये ती मॉडिफिकेशन करते. कशामध्ये? हिडन डिझायर्स म्हणजे काय? आपल्या मनामध्ये असलेल्या सुप्त भावना. एन्झायटीज म्हणजे बेचैनी आपण ज्याला म्हणतो, अँड फिअर्स. जस्ट फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो की आपण काही गाणे ऐकतो, बेसिकली बॉलिवूड, हॉलिवूड, इंग्लिश, हिंदी, खूप सारे आपण गाणे ऐकतो. यु नो द लिरिसिस्टचे तुम्ही गाणे बघा. यू मस्ट हॅव हर्ड दॅट फेमस सॉन्ग मेरे ख्वाबों में जो आए, यु नो, फ्रॉम दॅट मूवी DDLJ. So what she is doing there, she is expressing his desire, hidden desire. Okay, who? The lyricist, through his song. त्यांनी जे गाणं लिहिलेलं आहे त्या गाण्यामधून त्याचे ते गोष्टी ते रिव्हील करतात, आणि आपण जेव्हा त्याचं अनालिसिस करतो तर त्याला आपण म्हणतो की सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम किंवा सायकोअनालिटिक in the term of literature. Why he has written that particular line, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे चिढ़ जाए. Is he or is she unmarried or was she bachelor throughout her life? का बरं ते गाणं अशा प्रकारे लिहिलं? What was his or her age at that time? तर या अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी करतो त्यालाच आपण बेसिकली सिंपल भाषेमध्ये म्हणतो सायको अनालिटिक. तर हे सगळं पॉसिबल झालं, अशा प्रकारचं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन हे स्टार्ट झालं विथ द सिगमंड फ्रॉइडच्या सायकोअनालिसिस पासून. सो अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिगमंड फ्रॉइड्स. What he emphasized that language concealed, revealed or modified hidden desires, आपल्या मनामधल्या सुप्त इच्छा, anxieties, बेचैनी किंवा fear, भीती. Here what he want to say that desire does not express. Obviously आपल्या मनामध्ये एखादी इच्छा असेल, ती डिझायर इझिली एक्सप्रेस होत नाही. का बरं? बिकॉज कल्चर डज नॉट अलाउ. कारण आपलं कल्चर जे असते, आपलं रॅशनल थॉट असते किंवा सोसायटी, it does not allow. For example, now you are listening to me, your conscious mind, with your conscious mind you are listening to me, but at the back of your mind there are certain things are going on. ठीक आहे, एखाद्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या मनामध्ये असं असेल की नो, ओके, I want to meet my girlfriend at 2 o'clock, at 11 o'clock, and you know, Joshi sir, they have compelled us to sit here. So these back things are going on his mind, but he can't do anything here. तो असं मला किंवा कोणाला म्हणू शकत नाही, सर हे तुम्ही कशाला नोएस सिरीज 3.0 ठेवलेला आहे, आय हॅव दॅट इम्पॉर्टंट वर्क. इट इज इन हिज अनकॉन्शियस अँड ही कॅन नॉट एक्सप्रेस हिज डिझायर बिकॉज कल्चर डज नॉट अलाउ इट. बरोबर आहे, कल्चर डज नॉट अलाउ इट. आता तुमचा रॅशनल माइंड कल्चरनी कसा डेव्हलप होतो दॅट वी विल सी लॅटर ऑन. अँड वी नीड टू पे अटेन्शन टू द लँग्वेज अँड अदर फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन अँड गेस्चर्स. बघा, तर तुमच्या मनामध्ये जे डिझायर असते ना, तर ते डिझायर तुम्ही यू कांट एक्सप्रेस स्ट्रेट अवे. ओके, सो वी नीड टू पे अटेन्शन टू द लँग्वेज. म्हणून तुमचं डिझायर एक्सप्रेस होण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज असते? लँग्वेजची. आणि अदर फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन्स लाईक गेस्चर्स, साऊंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, रायटिंग टू डिस्कवर इट. राईट, दो यू आर लिसनिंग द today's talk, okay, but at the back of your mind something is going on, so your face will be like very gloomy if you want to meet someone and you are like, by time you are sitting in front of me but you have to go there but you can't go, so your face will become gloomy, तुमचा चेहरा उदास होऊन जाईल. So your what you can say, your desire, it also need a language or the expression to express it. तर बेसिकली सिगमंड फ्रॉइडला इथे हेच सांगायचं आहे की लँग्वेज, आता आपण सिम्बॉल, एक्सप्रेशन, गेस्चर या सगळ्या गोष्टी एक्सप्रेस करतात, आपल्या मनातील भावना एक्सप्रेस करतात, दॅट वी नो, but the language also express, it also concealed, is also revealed or modified. That is something new Sigmund Freud has given to the literature. So by telling that language conceal, reveal or modified, okay, about the hidden desire. So here what Sigmund Freud is doing, he was exploring a link between language and the unconscious. Again, you must be asking to me, he said, what is language, what is unconscious? We are not getting what is this, but at the end of this there is a link between language and the unconscious. So here Sigmund Freud was exploring a link between the language and the unconscious.
अँड इट इज द कोर ऑफ क्रिटिसिझम. आपल्या समीक्षासाठी किंवा क्रिटिसिझमसाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कुठली आहे की लिंक बिटवीन द लँग्वेज अँड द अनकॉन्शियस. सो द कॉन्शियस सेल्फ म्हणजे जेव्हा तुम्ही सजग असता, यू आर लिस्निंग टू मी, दॅट इज युअर कॉन्शियस सेल्फ. प्रोजेक्ट द काइंड ऑफ इमेज दॅट इज कल्चरली अँड सोशली ऍक्सेप्टेबल. मी आताच तुम्हाला सांगितलं होतं की अनकॉन्शियस काय असते, की डिझायर काय असतात, की विच इज कल्चरली नॉट और सोशली नॉट ऍक्सेप्टेबल. कॉन्शियस सेल्फ, नाउ यू आर सिटिंग अपराइट विथ अ स्टॉइक पोझिशन in front of your mobile or laptop or desktop and you are listening to me, that is your conscious self. Okay, it is acceptable to everyone. But the unconscious, now what is the unconscious? With that same image, with that same conscious self, you are sitting in front of your laptop, desktop, whatever, but the unconscious is in your head. Human psyche is divided into three parts, which I later tell you. But the unconscious finds ways and means to express itself too. मग जे अनकॉन्शियस आहे, जे कॉन्शियस मध्ये जे सोशली आणि कल्चरली ऍक्सेप्ट नाही आहे, बरोबर आहे, त्याला सुद्धा एक मार्ग लागतो स्वतःला एक्सप्रेस करण्यासाठी. आणि हा मार्ग कोण अवेलेबल करून देतो? लिटररी टेक्स्ट अँड लँग्वेज. कोण अवेलेबल करून देतो आपल्याला? लिटररी टेक्स्ट अँड लँग्वेज. की ओके, एखादा रायटर असेल, ठीक आहे, ही वॉन्ट टू डू सो मेनी डिफरंट थिंग्स, ही हॅज हिज डिझायर्स. Okay, but his desires are not culturally or socially acceptable. So what he will do? He will write a novel, he will write a poem, he will pen down one quote. Okay, so त्याच्या अनकॉन्शियसला मग कोण फ्रीडम देतं, कोण वे देतं एक्सप्रेस होण्यासाठी? लिटररी टेक्स्ट अँड लँग्वेज. So the unconscious find ways and means to express itself to, and this is what literary text and language allows. This was in fact सिगमंड फ्रॉइड्स ग्रेटेस्ट इन्साइट. त्याचा सगळ्यात मोठी गोष्ट कुठली होती सिगमंड फ्रॉइडची, जी त्यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे? द मेकॅनिझम ऑफ द अनकॉन्शियस. की ही यंत्रणा कोणाची? अनकॉन्शियसची. ऑफ डिझायर अँड फिअर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड अँड अक्वायर्ड अ लँग्वेज ऑफ देअर ओन. म्हणजे जे तुम्ही आता मला ऐकून राहिले, पण बॅक ऑफ युअर माइंड काही थॉट्स चाललेले आहे जे तुम्ही इथे एक्सप्रेस करू शकत नाहीये, बिकॉज इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल सोशली अँड कल्चरली. पण त्यांना सुद्धा एक्सप्रेस व्हावं लागते, त्यांची सुद्धा एक यंत्रणा असते, बरोबर आहे, त्यांना सुद्धा एक्सप्रेस होण्याची एक गरज असते. तर त्यांना एक्सप्रेस होण्यासाठीची जी गरज असते, तर त्याच्यासाठी त्यांना भाषेची गरज असते, आणि त्यांची भाषा एक वेगळ्याच टाईपची असते. तर इथे सिगमंड फ्रॉइडने आपल्याला काय सांगितलंय, की आपल्या मनामध्ये जेही चाललेलं आहे, आपल्या उत्कट इच्छा, भावना, भीती, अनकॉन्शियस भाषा असते. ओके, आता बघा, since sexuality is the drive that is most subject to the social and the cultural norms of control. At sexuality, we all know the forms of sex. Okay, this is the most like what you can say taboo things, की आपण आपल्या कल्चरल नॉर्म्स मध्ये या गोष्टींचा सगळ्यात जास्त निषेध असतो. ठीक आहे, जनरली आपण बोलत नाही या गोष्टी, आणि या गोष्टी आपल्या मनामध्ये तशाच रिप्रेस होऊन राहतात, तशाच दबून राहतात. त्यामुळे सिगमंड फ्रॉइडनी बेसिकली काय केलेलं आहे, की त्याची जी थेअरी आहे ही तुमच्या इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ द इंडिव्हिज्युअल सेक्शुअलिटी इन मेकिंग ऑफ अन अनकॉन्शियस. बघा, हे थोडं समजून घ्या. सिन्स सेक्शुअलिटी इज द ड्राइव्ह दॅट इज मोस्ट सब्जेक्ट टू द सोशल अँड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ कंट्रोल, क्लासिकल फ्रॉडियन थेअरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंडिव्हिज्युअल सेक्शुअलिटी इन मेकिंग ऑफ अन अनकॉन्शियस. बघा, as I told you, ki sexuality, we are not living in a jungle, we are like mankind. Okay, so it is the drive and it is like basic instinct of every human being. Though it is the basic instinct of every human being, like it is not culturally or socially acceptable. We can't talk it free like in our daily life. Okay, तर काय असते की ही गोष्ट आपण इझिली बोलू शकत नाही, बिकॉज सोशल आणि कल्चरल नॉर्म्स ऑफ कंट्रोल किंवा सोसायटी आणि समाज या गोष्टीची आपल्याला एक मुभा देत नाही या गोष्टी करण्याच्या. ठीक आहे, नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. ओके, ऍट युअर सेम एज और विद इन युअर ग्रुप यू कॅन टॉक अबाउट इट. तर म्हणून सिगमंड फ्रॉइडनी काय केलं, त्यांनी सांगितलं की रोल ऑफ इंडिव्हिज्युअल सेक्शुअलिटी इन मेकिंग ऑफ अन अनकॉन्शियस. त्याचं म्हणणं आहे की तुमचं अनकॉन्शियस कसं तयार होतो, त्याच्यामध्ये तुमच्या हाऊ यू आर थिंकिंग रिगार्डिंग द सेक्शुअलिटी हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणून the psychoanalytic criticism emphasizes the role of sexuality and the sex drive.
तुमच्या मनामध्ये असणारे सेक्स ड्राईव्ह, ओके, आणि व्हॉट यू थिंक अबाउट द सेक्शुअलिटी, हाऊ यू आर गोइंग टू डेव्हलप इन युअर माइंड. Okay, all these things you will develop regarding your cultural norms, your social norms, where you are like living, what you are reading, with whom you are living, okay, with whom you are talking. या सगळ्या गोष्टी तुमची सेक्शुअलिटी आणि सेक्स ड्राईव्ह या सगळ्या गोष्टी बोलतात, सो इन द मेकिंग ऑफ पर्सन सब्जेक्टिव्हिटी, आणि तो माणूस तशा प्रकारेच बनतो रिगार्डिंग हिज सेक्शुअलिटी अँड सेक्स ड्राईव्ह प्रेझेंट इन हिम, इन हिज अनकॉन्शियस, where many sexual desires are consigned to the unconscious. Sexual desires, आपल्या ज्या उत्कट भावना असतात, they are consigned to the unconscious. Consigned to the unconscious. Consigned म्हणजे काय होते की लाईक दे आर, त्याला काय म्हणतो की आपण पाठवल्या जातात, दे आर सेंड टू ऑर रेलिगेट टू द unconscious. There are certain sex drives which develop in our mind, but we can't fulfill it. Okay, whatever comes in mind, it doesn't mean we have to act on that thing. So at that time, what happens, these desire are consigned or find the way to the unconscious. ते कुठे चालले जातात? Unconscious मध्ये. Therefore, psychoanalytic criticism explores the language of unconscious. मग psychoanalytic criticism काय करतं की unconscious ची भाषा जी आहे ती एक्सप्लोर करते, तिचा उलगडा करते. ऑफ द रिप्रेस्ड अँड द हिडन. रिप्रेस म्हणजे कुठेतरी बंदिस्त असलेले, और द हिडन, हिडन म्हणजे लपलेले, ॲज एम्बडीड इन लिटररी और कल्चरल टेक्स्ट. आणि त्याचा उलगडा फक्त कुठे होतो? साहित्यामध्ये. साहित्यामध्ये याचा उलगडा होतो, सच ॲज फिक्शन, विथ पर्टिक्युलर अटेन्शन टू द रिप्रेशन ऑफ द सेक्शुअलिटी अँड इट डिझायर्स. म्हणजे आपल्या साहित्यामध्ये जे आपण काही एखादा बुक वाचतो आहे, बरोबर आहे, अँड रिगार्डिंग द सेक्शुअलिटी अँड सेक्स ड्राईव्ह किंवा अनकॉन्शियस काही गोष्टी येत असेल, तर तुम्ही ते सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम अप्लाय करून त्या टेक्स्टचं एक इंटरप्रिटेशन व्यवस्थितरित्या करू शकता. हा, बिकॉज सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम काय करतं? एक्सप्लोर द लँग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस, रिप्रेस्ड अँड द हिडन, एम्बडीड इन लिटररी टेक्स्ट. म्हणून ते एखादं फिक्शन कसं लिहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे, जर तुम्ही सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम तिथे अप्लाय कराल, टू नो अबाउट द ह्युमन सायकी ऑफ द पर्टिक्युलर author through his character. So psychoanalytic criticism uncovers the subject. Uncovers म्हणजे ओपन करतं ते, ठीक आहे, बाजूला करते, subject of the author as revealed through the images, the languages and the codes of his work. त्यांनी त्याच्या भाषेमधनं काय काय लिहिलेलं आहे त्याच्यामधून आपल्याला त्याच्या बाबतीत उलगडा होतो, त्याला काय म्हणायचं आहे त्याचा उलगडा होतो. It asks questions of the author's attempt to conceal his desires and drives. बरोबर आहे. आपण विचारायचं की इथे ऑथर काय, कुठल्या गोष्टी लपून राहिलेल्या आहे किंवा कुठल्या गोष्टी त्याला सांगायच्या आहे, and the cultural codes that force him or her to do so, and why he is writing such type of text. अशा प्रकारचं टेक्स्ट तो का लिहित आहे हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. Like as all of you are MA student, like there is one fiction of D.H. Lawrence, Sons and Lovers. It is an autobiographical novel where like what we find that the son develops a love for his mother. तर मग आपल्याला एक जेव्हा त्याचं सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम करण्यात आलं तेव्हा असं लक्षात आलं की इन हिज रिअल लाईफ D.H. Lawrence has the same feeling because his mother has married twice. So these are the things we can see through the mirror of psychoanalytic criticism. Now आता तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी समजण्यासाठी, सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम समजण्यासाठी, अनकॉन्शियस समजण्यासाठी, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन सायके, ज्याच्यामध्ये सिग्मंड फ्रॉइडनी त्याचा एक डिस्टिंग्विश कसं केलेलं आहे. सो सिग्मंड फ्रॉइड हॅज डिस्टिंग्विश 3 कंपोनंट्स ऑफ ह्युमन सायके. ह्युमन सायके म्हणजे मानवी स्वभाव. मानवी स्वभावाचं सिग्मंड फ्रॉइडने 3 कंपोनंट्स मध्ये विभाजन केलेलं आहे. So these 3 components are the ego, the superego and the id. These are the 3 basic components of human psyche. आणि याच्यामध्येच आपल्या सगळ्या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, रॅशनल, इरॅशनल या सगळ्या गोष्टींचं एक लिंकिंग, इंटरलिंकिंग इज गोइंग ऑन होत असते. So first is ego. So what is ego? Ego is the conscious mind. We have another meaning for ego. Ego म्हटलं की आपण म्हणतो की अरे याचा इगो हर्ट झाला.
म्हणजे he has that particular attitude, but in the language of Sigmund Freud, ego is the conscious mind. Conscious mind म्हणजे तुमचा सजग बुद्धी, म्हणजे ऍट प्रेझेंट तुम्ही एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष देताय तर तुम्ही त्याच गोष्टीकडे लक्ष देताय. दॅट इज युअर इगो, दॅट इज युअर कॉन्शियस माइंड विथ विच वी वर्क, यूज अँड आर मोस्ट अवेअर ऑफ. आता हल्ली काय चाललं आहे, बरोबर आहे ना, या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कॉन्शियस माइंडनी तुम्हाला कळतात. इट मेडिटेट्स बिटवीन द अनकॉन्शियस अँड द ईड. तुमचा कॉन्शियस माइंड आहे या दोन गोष्टीमध्ये मेडिटेट करते. कुठल्या? अनकॉन्शियस ईड अँड द सुपर इगो. ईड आणि सुपर इगो काय ते खाली तुम्हाला कळेलच. अँड देन वी टॉक अबाउट दिस टर्म्स इन मोर डीपली. So it is the source of our decision making and our rational thought. So id is our conscious mind. आपला एक सजग दिमाग आहे ज्याच्याद्वारे आपण निर्णय घेतो, बरोबर आहे, तार्किकतेने विचार सुद्धा करतो. Now the second term he talk about, second component Sigmund Freud talk about is the superego. So superego is what can be called our conscience, किंवा आपण म्हणतो ना conscience, conscience. So it is a conscience. कॉन्शियस म्हणजे मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो सत्सद विवेक बुद्धी, बरोबर आहे. तर तुमची सत्सद विवेक बुद्धी कुठून निघते? इट इज ड्रॉन फ्रॉम सोशल सेटिंग अँड कल्चरल कोड्स अँड द इन्फ्लुएन्स द वे कॉन्शियस वर्क. हाऊ यू आर बॉर्न अँड ब्रॉट अप, हाऊ यू वर्क इन पर्टिक्युलर कल्चर, ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट कल्चर अँड सोशल सेटिंग्स डेव्हलप युअर सुपर इगो. त्या प्रकारे तुमचा कॉन्शियस किंवा तुमची सत्सद विवेक बुद्धी तयार होते. Now the third component, and it is the favorite territory of Sigmund Freud, that is id. So what is id? Id is the area of instinct. Instinct म्हणजे काय? सहज प्रवृत्ती. You know, प्रेम, माया, लोभ, मत्सर, you know, these are all basic instincts of the man. So dreams, desires, परत उत्कट इच्छा, तुम्हाला येणारे स्वप्न, these are all Sigmund Freud's favorite territory that he called id. Okay, so all that does not come to the fore into our consciousness, बरोबर आहे. आपल्या कॉन्शियसनेस मध्ये ज्या गोष्टी आपण व्यक्त करू शकत नाही, पण त्या सगळ्या गोष्टी कुठे चालल्या जातात? अनकॉन्शियस मध्ये चालल्या जातात. त्याला म्हणतात id. So is the area of instinct, dream, desire, all that does not come to the fore into our conscious. ज्या गोष्टी कॉन्शियस मध्ये येत नाही त्या अनकॉन्शियस मध्ये चालल्या जातात. आणि त्या अनकॉन्शियस मध्ये कुठल्या गोष्टी चालल्या जातात? तुमचे ड्रीम्स, तुमचे डिझायर्स, तुमचे सेक्शुअल डिझायर्स, युअर एन्झायटी, फिअर. बेसिकली लक्षात ठेवा की ह्युमन सायकेचे तीन कंपोनंट असतात, तीन पार्ट असतात. एक असते इगो. इगो म्हणजे जस्ट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर अटेंडिंग माय लेक्चर, यू नो, दॅट इज युअर कॉन्शियस माइंड. You know, it is a source of your decision making and rational thought. That is conscious mind. हा तुमच्या माइंड मधला एक कंपार्टमेंट झाला. त्यानंतर सुपर इगो म्हणजे एक दुसरा कंपार्टमेंट असतो ज्याला आपण म्हणतो कॉन्शियन्स. समजा तुमच्या फ्रेंडनी तुम्हाला म्हटलं की चल का आज आपण काय करू ना, कॅन्टीन मध्ये जाऊ आणि पैसे देऊ नये. दुसरी म्हणेल नाही का, माझ्या कॉन्शियसला ते पटत नाही. ठीक आहे, तो आपल्याला समोसे देतो, आपण त्याला पैसे द्यायला हवे. तर हे कुठून तिच्या मनामध्ये डेव्हलप झालं? ती त्या सोशल सेटिंग मध्ये राहिलेली असेल, तशा कल्चरल अटमॉस्फिअर मध्ये राहिलेली असेल, त्यामुळे तिला असं वाटतं की नाही, कोणाचे पैसे पचवणं हे चुकीचं आहे. दॅट इज हर कॉन्शियन्स. ओके, ज्याला सिग्मंड फ्रॉइड म्हणतो इगो. पण दुसरी मुलगी म्हणते की चल ना आपण समोसे फुकटामध्ये खाऊ, पैसे देऊ नको. तर तो झाला तिचा कॉन्शियन्स. तिच्या सत्सद विवेक बुद्धीला ते पटत आहे. तिने तो डेव्हलप कुठून केला? तिच्या सोशल सेटिंग मधनं. सो कॉन्शियन्स इज लाईक डेव्हलप बाय युअर सोशल सेटिंग अँड द कल्चरल कोड्स. अँड द थर्ड वन, तिसरं जे कंपार्टमेंट असते, ज्याला म्हणतो ना की आपण आपल्या घरी एक स्टोर रूम असते ज्यामध्ये आपण कुठल्याही गोष्टी नेऊन टाकून देतो. कधी कधी आपल्याला माहित पण नसते स्टोर रूम मध्ये काय असते. तर हे आपल्यासाठी ती दुर्लक्षित असते. मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग इज द स्टोर रूम ऑफ अवर होम. बट फॉर सिग्मंड फ्रॉइड इट इज द फेवरेट टेरिटरी, जिथे आपल्या इन्स्टिंक्ट, ड्रीम, डिझायर या सगळ्या गोष्टी जमा होऊन असतात आणि ज्या कधी तुमच्या कॉन्शियस वेनी समोर येत नाही. बरोबर आहे ना? जे तुमच्या अनकॉन्शियस मध्ये असते, तुम्ही कॉन्शियसली कधी ते मांडू शकत नाही. त्यालाच म्हणतात अनकॉन्शियस. सो हिअर सिग्मंड फ्रॉइड प्रपोज दॅट द ह्युमन सायके हॅज अन एरिया, मानवी स्वभावामध्ये एक क्षेत्र आहे, into which all those desires and fantasies that cannot be expressed. सांगितलं तीन कंपोनंट आहे, इगो, सुपर इगो आणि ईड. तर या ह्युमन सायकेच्या ईड एरियामध्ये
तुमच्या डिझायर आणि फॅन्टसीज चालल्या जातात दॅट कॅन नॉट बी एक्सप्रेस. तिथे त्यांना एक्सप्रेस होऊ शकतात का, त्या अभिव्यक्त होऊ शकतात का, नाही. दिस एरिया ही टर्म द अनकॉन्शियस. आणि या एरियाला म्हणजे तिसऱ्या कंपोनंटला तो ईडला काय म्हणतो, अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस का बरं, बिकॉज वी आर अनअवेअर ऑफ इट्स एक्झिस्टन्स. आपण सुद्धा विसरून जातो की आपण अशा प्रकारे विचार केलेला होता. द प्रोसेस थ्रू विच सर्टन डिझायर्स, स्पेशली सेक्शुअल, are pushed into the unconscious so that they do not influence our daily lives and our conscious mind is called repression. बघा मग हे जे सगळं तुमचं जे अनकॉन्शियस मध्ये चाललं जातं ना, ते कधी तुमच्या डेली लाईफ मध्ये येत नाही आहे ना. म्हणजे इट नेव्हर इन्फ्लुएन्स्ड टू युअर डेली लाईफ ऑर डे टू डे लाईफ. ओके, इट जस्ट शट इन दॅट अनकॉन्शियस. त्याला म्हणतात रिप्रेशन. त्यांचं एक रिप्रेशन म्हणजे एक बंदिस्त ते होऊन जातात अनकॉन्शियस मध्ये तुमच्या ड्रीम डिझायर. सिगमंड फ्रॉइड हिमसेल्फ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन. हे ज्या रिप्रेशनची हे जे कॉन्सेप्ट आहे, रिप्रेशन म्हणजे काय, रिप्रेशन ही अशी प्रक्रिया ज्याच्याद्वारे तुमच्या डिझायर्स, तुमची इच्छा, त्यानंतर युअर व्हॉट यू कॅन से एन्झायटी, फिअर्स, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे ना, या कुठेतरी अनकॉन्शियस मध्ये एका कॉर्नरला चालल्या जातात तिसऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये आणि त्या तिथे तशाच राहतात. त्याला म्हणतात रिप्रेशन. की त्या तिथे तशाच राहतात, दे नेव्हर बाउन्स बॅक. त्याला काय म्हणतात, रिप्रेशन. ते नॉट बाउन्स बॅक, दिस व्हॉट यू कॅन से युअर डिझायर्स, युअर सेक्शुअल डिझायर्स, युअर एन्झायटी, फिअर्स, all those things went into your goes into your unconscious and they do not influence your daily life. आणि तुमच्या दैनंदिन जीवनाला ते प्रभावी करत नाही. तर या प्रोसेसला म्हणतो रिप्रेशन. Sigmund Freud described this concept of repression as the cornerstone of psychoanalytical theory. आणि तो या रिप्रेशनलाच एक मैलाचा दगड मानतो की ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. काय, रिप्रेशन. व्हाय, दॅट विल कम टू नो. बिकॉज रिप्रेशन म्हणजे काय, बेसिकली इज द हायडिंग अवे ऑफ समथिंग इन अवर लाइव्स. की आपल्या मनामध्ये, हमारे मन में हम कुछ तो भी छुपा लेते हैं, है ना. तर आपण काहीतरी गोष्टी लपवून ठेवतो, अनकॉन्शियस कुठल्या तरी गोष्टी लपवून ठेवतो, त्याला म्हणतात रिप्रेशन. बट का बरं रिप्रेशन इज कॉर्नरस्टोन फॉर सायकोअनालिटिक थिअरी? बिकॉज व्हॉट इज हिडन अवे एक्झिस्ट इन अवर अनकॉन्शियस. जे आपण लपवून ठेवतो ते आपल्या अनकॉन्शियस मध्ये असतेच. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, guilt inducing desire. Guilt inducing desire means like you can imagine anything in your wildest of dream. Traumatic events, कधी कधी असं वाटतं की नाही आपण कोणाचा तरी खून करतोय, such as the death of a loved one or abuse, कोणाला आपण शिवा दिल्या किंवा आपण कोणावरती खूप प्रेम केलं. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे are quickly shunted out of the conscious and relegated into the unconscious to emerge only in a particular moment. बघा या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे ना, म्हणजे डिझायर्स, ट्रॉमॅटिक इव्हेंट्स, किंवा तुम्ही जे विचार करता, तुम्ही फॉर एक्झाम्पल विचार करता की नाही बा तुम्हाला एखाद्याने खूप शिवा दिल्यात, तुम्हाला असं वाटतं की मी त्याचा खून करून टाकेल, आणि मग तुम्ही ऑब्व्हियसली खून करू शकत नाही बिकॉज युअर सोशल अँड कल्चरल नॉर्म्स डझंट अलाउड इट. बट तुम्ही तुमची समजा ते डिझायर असेल ना, इट वेंट डीप इन टू युअर अनकॉन्शियस आणि ते तिथेच रिप्रेस होऊन असते. पण ते जे रिप्रेस होऊन असते ना, ते कधी ना कधी बाहेर येते. ते केव्हा बाहेर येते? इन द फॉर्म ऑफ इन पर्टिक्युलर मोमेंट. जसं की ड्रीम, तुमच्या स्वप्नामध्ये तुम्हाला मग दिसतं की तुम्ही काहीतरी कोणाला काडी मारत आहे. सो ते तुमचं काडी मारणं सुद्धा लाईक इट इज द सिम्बॉलिक वे ऑफ तुमच्या मनामध्ये जी आयडिया की तुम्हाला कोणातरी खून करायचा आहे, त्याचं एक वेगळं रिप्रेझेंटेशन असतं. द अनकॉन्शियस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अवर आयडेंटिटी ॲज अ रॅशनल ह्युमन. बघा, दिस लाईन इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड इम्पॉर्टंट. अनकॉन्शियस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट. बघा, आपल्या अनकॉन्शियस मध्ये जे जे विचार येतात त्याला आपण कधीच फुलफिल करू शकत नाही. ते जर आपण फुलफिल करायला लागलो तो इट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अवर आयडेंटिटी ॲज अ रॅशनल ह्युमन्स. तर आपण एक रॅशनल ह्युमन म्हणून कधीच राहणार नाही, चांगला मनुष्य म्हणून आपण कधीच जगू शकणार नाही. सो व्हॉट एव्हर देअर इज इन युअर अनकॉन्शियस, इट शुड बी इन युअर अनकॉन्शियस. ऑब्व्हियसली दे विल फाइंड अ मोमेंट टू एक्सप्रेस. ओके, and that moment will be like through the text, through the dreams, or through the stress. So what I was talking about, or not I, Sigmund Freud, that whatever is repressed does not always stay repressed. तुमच्या मनामध्ये एखादी भावना जागृत झाली, ठीक आहे, ती मग तुमच्या तिसऱ्या कंपोनंट मध्ये गेली, ईड मध्ये गेली, ठीक आहे, तिथे ती रिप्रेस झाली, तर ती फॉर एव्हर तिथे रिप्रेस राहत नाही, तिथे दबून राहत नाही.
द अनकॉन्शियस इमर्जेस इन अ पर्टिक्युलर मोमेंट्स. अनकॉन्शियस कधी ना कधी तुमचा बाहेर निघतोच ॲज इमेजेस, बट नॉट ॲज इट इज. जसं तुम्ही विचार केला तशा प्रकारे बाहेर निघत नाही, बट थ्रू द आउटलेट, जस्ट लाईक पर्टिक्युलर मोमेंट ॲज इमेजेस, ड्रीम्स, जोक्स अँड इव्हन आर्ट. म्हणजे तुमच्या आर्ट म्हणजे इथे लिटरेचर, ठीक आहे. तर या भाषेमध्ये या सगळ्या अनकॉन्शियस मधल्या रिप्रेस भावना ज्या आहे त्या बाहेर येतात. द सायकोअनालिस्ट काय करतो, म्हणजे सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम करणारा, त्याला आपण सायकोअनालिस्ट म्हणतो. एक्सप्लोअर्स, not sorry, psychoanalyst is the person like who cure the illness. So he explores these images and uncovers those desires that have been repressed. तर आपल्या मनामध्ये कुठल्या भावना लपलेल्या आहे, सायकोअनालिस्ट त्या गोष्टी एक्सप्लोअर करतो. आणि लिटररी क्रिटिसिझम मध्ये याचा उपयोग असा आहे, फॉर लिटररी क्रिटिसिझम दिस इज अन इम्पॉर्टंट इनसाइट. सिग्मंड फ्रॉइड वॉज प्रपोजिंग दॅट आर्ट और लिटरेचर, जसं सायकोअनालिस्ट काय करतो की एखाद्या व्यक्तीच्या मनामधल्या इमेजेस अनकव्हर करतो, अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो की आर्ट अँड लिटरेचर ड्रॉज अपॉन द अनकॉन्शियस फॉर इट्स थीम्स अँड इमेजेस. म्हणजे क्रिटिसिझम साठी सायकोअनालिटिक क्रिटिसिझम यासाठी इम्पॉर्टंट आहे कारण आर्ट अँड लिटरेचर इट हेवीली डिपेंड्स अपॉन द अनकॉन्शियस फॉर इट्स थीम्स अँड इमेजेस. मॅक्झिमम आपल्या लिटरेचर मधल्या ज्या इमेजेस आलेल्या आहे किंवा थीम्स आलेल्या आहे, सब्जेक्ट्स आलेल्या आहे, it develops from the unconscious of the author, and that we have to explore through the method of psychoanalytic criticism. Thank you. That's all from my end. I hope you understand what I tried to explain you. Hello. 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 Now you can ask question. Hello, sir. What about, sir, frustration, sir? Hello, sir. Yes. What about frustration, sir? Frustration. Frustration you are talking about? Yes, sir. Yeah, frustration. Yeah, it is also your like anxiety. Frustration is like, obviously everybody has bound to frustrate. प्रत्येकाला फ्रस्ट्रेशन येतं, ठीक आहे. आपलं कुठलं काम होत नसेल, इफ यू आर नॉट क्लिअरिंग युअर एक्झाम, सो यू आर ग्रॅज्युअली डेव्हलप द फ्रस्ट्रेशन. सो व्हॉट एव्हर द फ्रस्ट्रेटेड थिंग्स, ओके, यू डेव्हलप अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुमच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात. ऑब्व्हियसली तुम्ही आपण म्हणतो की मला माझं फ्रस्ट्रेशन काढायचं आहे, बट तुम्ही म्हणाल की आता तुम्ही सपोज यू आर इन अ क्लास, ओके, यू आर स्टडिंग हार्ड, तुझा पेपर चांगला गेलेला नाहीये, तू एक्झाम सेंटरवरून बाहेर निघताना असं म्हणत नाही की ठीक आहे मी ही खुर्ची जी आहे ही तोडून टाकतो कारण मला खूप फ्रस्ट्रेशन आलं, मी खूप अभ्यास करून आलो अँड पेपर वॉज लाईक आउट ऑफ द सिलेबस, राईट. तुझ्या मनामध्ये तो एक डिझायर किंवा तुमच्या मनामध्ये एक तो डिझायर डेव्हलप होतो, राईट. फ्रस्ट्रेशन ज्याला तुम्ही नाव देतात. पण काय होतं की तुम्ही तिथे करू शकत नाही, यू कांट ब्रेक द चेअर, राईट, यू कांट ब्रेक द बेंचेस बिकॉज यू हॅव दॅट सीसीटीव्ही कॅमेरा देअर. आणि तुम्हाला पण माहिती आहे की तुम्ही हे तोडलं तर तुम्ही परत रस्टिकेट व्हाल. तो यू जस्ट रिप्रेस्ड युअर फ्रस्ट्रेशन. काय होतं की तुमच्या अनकॉन्शियस मध्ये जातं, ज्याला सिग्मंड फ्रॉइड म्हणतो ईड. सिग्मंड फ्रॉइड त्याला काय म्हणतो, ईड, की ज्या गोष्टी सोशली आणि कल्चरली ऍक्सेप्टेबल नाहीये त्या आपल्या मानवी स्वभावाच्या एका कोण्यामध्ये जाते, जे तिसरं कंपार्टमेंट आहे, तिथे जमा होते. आणि ठीक आहे ती गोष्ट आता तिथे निघून गेली, मग तुझा मित्र म्हणतो की चला चहा वगैरे पिऊ, ठीक आहे ना, नेक्स्ट एक्झाम तू चांगल्या प्रकारे देशील, तर तुझं फ्रस्ट्रेशन तिथे थोड्या वेळासाठी रिप्रेस झालं, बट इट वोंट बी लाईक रिप्रेस फॉर एव्हर. आलं का लक्षात? परत तुमच्या मनामध्ये फ्रस्ट्रेशन डेव्हलप झालं तर परत तुझ्या मनामध्ये तेच थॉट येईल. आणि ऍट टाइम्स कधी कधी काय होईल की त्याचं इम्बॅलन्स झालं, यू एक्सप्रेस द फ्रस्ट्रेशन अँड दॅट विल बी लाईक हार्मफुल फॉर द सोसायटी. बरोबर आहे. आणि याचाच ज्याला उपचार करतो तो सायकोअनालिसिस, दॅट इज इन द मेडिकल टर्म, त्याला काय म्हणतो, मनोविश्लेषण. का बरं तू असं केलं, का बरं असं म्हणजे फ्रस्ट्रेशन बाहेर काढलं, व्हॉट वॉज द रिझन. That part psychoanalytic or psychiatric can tell you better way. But in literature, what will happen? Suppose you are a writer, you will write down, you know, I tried so hard. In the end, it doesn't even matter. You know, you must have heard the line of Eminem, not what, Linkin Park. Okay, he has written this very wonderful line. Ki I tried so hard. In the end,
It doesn't even matter. So what he does, की तो आपल्या लाईन आपली भावना एक्सप्रेस करतो, आपलं फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करतो. So that is the frustration in the term of literature and also in terms of medical, which is not my area or forte, but still I tried to explain it. Hello, any other question? Hello. Yes. Am I audible, sir? Yeah, ma'am, you're audible, but your voice is very low. 1 minute. Yes. Yes. Save sir, I'm Dr. Atole here. Doctor Atole from yes. PGT English. Yes, department. Yeah. So first of all, I would like to express my sincere thanks to you for delivering such a fantastic lecture today in Noise Series 3.0. I don't want to ask you any question. I just would like to know your remarks, your personal remarks about the application, Freudian theories application to any particular text, because you already gave the example of one object that is or image that is rose. Okay. Yeah. Two poems are there which are critically analyzed by applying Freudian principles. That is a red rose by Red Rose. yes, red Richard rose by Lovelace. Robert Burns, and Robert a sick rose by William Blake. So my question, it is not a question, I just would like to know your personal remarks, that what do you actually feel when we apply Freudian theory of psychoanalysis to any poem. Do you think that the essence of the poem is spoiled? Because another poem is there, Marvel's metaphysical poem is there. Yes. Andrew Marvel's, yes, Coy Mistress. Yes, Coy Mistress. So that is a love poem, rather it is an erotic poem. And when we apply Freudian principles to that poem, the poet seems as a villain and his beloved seems as a war. Okay. So the poem which is the most erotic and love poem, but when we apply Freudian principles to that poem, the very essence is spoiled. And the another poems which I told you, that is a red rose and a sick rose. Okay. The essence of love is spoiled, and both the poems seem as we can say where the hero or the poet seems that he is a seductive person. Okay. So what is your personal remark regarding that? When we apply such theory to any personal text, individual text, what do you feel that the essence is spoiled? Yeah. Thank you, ma'am. At the outset, I want to quote one thing of Shakespeare. This nothing is good and bad. It's your thinking that makes it so, ma'am. Okay. When you are saying like we are like spoiling the poem by applying the theory of Sigma Freudian theory, as I told you, the criticism is just the application, because whatever the text, whichever the text, like what you are applying with that angle, असं असते ना की like what I think is right is wrong for you, what wrong for you is right for me. So if I am doing, I am analyzing the poem with the Freudian theory or psychoanalytic criticism, obviously I will see that thing from that angle only. If I am going to see analyze that poem with the angle of feminism, ma'am, again I am going to analyze that poem only in that way. But I don't think like we are spoiling the beauty of one particular poem by applying any particular theory, not just the Sigmund Freud's theory, but Carl Jung's theory or Lacan's theory or post-structuralist theory, any other theory. Rather than it add the beauty to that particular poem, it create the multiple facets, or like what Roland Barthes says, like the death of author. Like we can analyze the text or interpret the text in multiple way. Even we can develop our own theory. We can say, if suppose that who S.T. Coleridge, who used to take opium, हम ऐसे भी कह सकते कि मैम, you know, if some like a drunkard or like boozing person is reading that particular theory poem,
he will think from that point of view, and he will say, look, if a person is drunk, he will write only in that way. Only he can write the good poems. So it's nothing like that, ma'am. What I think that our mindset or the theories we are going to apply that one particular poem, make that poem, what you can say, more wonderful or more beautiful. Thank you, sir, for giving your personal expression. And as you said that when we apply feminine principles, okay, or feminist principles to a poem, the whole interpretation changes, okay. And when we add Marxist or any structuralist Any. principles, we have different interpretations. And sir, I just want to make my students familiar, okay, with these principles or these theories, and through your answer, I'm sure that our students, okay, now they are able to interpret different theories or different text by applying such theories. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Thanks a lot. Any other question? Good afternoon to each one of you present here. I am Pradeep Shende, MA first year PGTD of English, Gondwana University, Gadchiroli. We have reached to the end of today's fifth session of a series 3.0 2023. First of all, I would like to express my gratitude to our chairperson of the program, Dr. Vivek Joshi sir, organized a very beautiful and effective session. I am extremely thankful to today's chief guest and speaker, Mr. Mohit Save sir, Vivekanand Mahavidyalaya Bhadravati, for giving us a very thoughtful and enlightening guidance on Freud and psychoanalysis. Mr. Mohit Save sir have a very good information about Freudian psychoanalysis, hidden desire, consciousness, unconsciousness, repression. So thank you so much, sir, for the wonderful session. I would like to extend my gratitude to the PGTD of English faculty, organizing team of series 3.0, Dr. Vaibhav Masram sir, Dr. Shilpa Athavade ma'am, Dr. Pramod Javed sir, for wonderful arrangement. I would like to thank all the participants of today's fifth session for attending. I would also like to thank today's host Prabodhi Veskade for amazingly hosting today's session. I would also thank everyone to giving me this opportunity of vote of thanks. Last but not the least, I appreciate and thank everyone for your participation to make this session successful. And here I declare the session is over. Thank you so much, everyone. Thank you. My pleasure.